Hey students, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು MS ಎಜುಕೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್. ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರೂರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಈ ರೂರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 1, ನಂತರ ಪಾರ್ಟ್ 2 ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ದು ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ರೂರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಎಕಾನಮಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಿಯನ್ಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ದೆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, provision of basic requirements, employment expansion, preservation of culture, prevention of unnecessary migration, development of other sectors, change in people's minds, and increase in participation, then utilization of rural resources. These are the objectives of rural economy. So they need to achieve their self-reliance, then they need to develop the leadership qualities. Then provision of basic requirements. What are the basic requirements? Food, shelter, water, this and all the basic requirements we need to provide. Then employment expansion. Then again preservation of culture. We need to preserve the culture which having the great heritage. Okay, next ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ there are some objectives of rural economy. Then what are the features of rural economy? In the sense, what are the characteristics of or nature or features of rural economy? In the sense, dominance of culture. As we know that in the rural area we can able to see the agriculture as a base or basic employment. Then scattered population. So in these villages we can't see the more density of population, because so there will be a scattered lifestyle of the people. Then wheel earth system. Okay, so these are one of the another feature. Then existence of monetized economy. Then social traditions will be there. Then discussed unemployment. Then afterwards, lack of transport facilities. As we know that compared to the urban area, so there will be a lack of transportation facilities in the rural areas. Then again, joint family system will be there. Then system of succession. Then unique religious and social practices will be there. Then again, production of perishable goods. They're going to produce the perishable goods, like it can be vegetables or the milk. Okay, next production of perishable goods, as we know that. Then 12th one, villages. As we know that in the rural economy, in the sense there will be group of villages. Then again, adverse trade terms. So in the sense there will be no proper trading facilities. Then again the 14th one, self perfection. Then the 15th one, immobility of labor. Okay, these are all the features of rural economy. Then comes to the indicators of rural economy. Which are the things that will going to indicate the rural development? So rural development ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ upgrading of basic facilities, changing the attitude of rural people towards transformation, ensuring a tension-free life, then realization of the historical necessity of rural development, then construction of permanent assets, then eradication of poverty and unemployment, then prevention of out-migration, okay, then safe drinking water supply and complete sanitation, then availability of excellent health services. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ದೆನ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್,
In this concept, we can able to see the 5 points. First one, financial inclusion. Then equitable distribution of product. So there should be a proper distribution among the people. Then increase in purchasing power among the neglected sections of the population, where we can see the increase in the purchasing power among the people who related to the neglected sections. Then there is a sustainable development. Then promotion of supplementary activities, access to facility like health, education, etc. ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್, ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ದೆನ್ pollution control, then local population protection, then current environmental benefit balances. Okay, these are the information related to the first chapter. ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬಂದು ಪಾತ್ವೇ ಟು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ವೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಮಾಡೆಲ್. ಗಾಂಧಿ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್. ಸೊ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ದ ಗ್ರಾಮ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಿಲೇಜಸ್. Then decentralization, the power should be given to the decentralization model. Then non-violent economy. Then equality should be there. Then development of agriculture, land reforms, importance of auxiliary skills. It is very, very important. Then rural basic facilities. Then the last one, village sanitation. These are the things that comes under Gandhian model. Then features of community development pathway. So what are the features are there? In the sense, self-help path, then way of partnership, then provision of technical and other services, then implementation of rural development programs. Then the third heading, basic or minimum requirements. What are the minimum requirements for the rural development? In the sense, first one, basic education, rural health should be there, rural water supply, rural roads, accommodation, assistance to rural landless laborers, then environmental improvement of urban slums, then nutrition. These are the minimum requirements or basic requirements for the rural development. Again, the fourth heading will be features of integrated rural development. So the first one, resource mobilization and allocation, programs to deliver productive services. Then third one, development of expertise among rural people. ಅಂದರೆ ರೂರಲ್ ಪೀಪಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ second chapter, that is factors involved in inclusive growth path. Okay, so in this inclusive growth path there are 4 factors. One is supply of employment opportunities, then provision of infrastructure, then provision of incentives for activities that are complementary to income generation. Then the fourth one, financial inclusion, new projects. Okay, so there is a information related to the first 2 chapters in your rural economics. So ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಮೈನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಏನಿದೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.